Lord Krishna calls Mahatmas, or great souls. Not that we think that we are great souls, but there are many great souls, as Lord Krishna confirms, who have shown us the way. Но съществуват много велики души, както Бог Кришна потвърждава, които ни показват пътя. And we follow in their path. И ние следваме техните стъпки. So the greatness is theirs. Величието е тяхно. Great Vaishnava acharyas. Великите Вайшнава ачарyi. And we simply try to serve them. А ние просто се опитваме да им служим. So that path is Vittaragavaya Kroda Manmaya Mamupashrita. The Lord says to give up attachment and fear and anger. Богът казва, че този път е да се изоставят привързаността, страхът и гневът. And Manmaya Mamupashrita, always think of Krishna, always worship Krishna. И Mamaya Mamupashrita, винаги да се мисли за Кришна и винаги да се обожава Кришна. What is that? Bahavo Gyanatapasam. So many, Bahavo means many great souls have shown how to do this by Jnana, means transcendental knowledge, by tapasya, austerity, sense control. Bahavo Gyanatapasam, това означава, че много велики души са ни показали как да извършваме това чрез практикуване на акумулиране на трансцендентално знание, гьяна и тапасия, отречение. Putta, the Lord goes on, Putta means, and they were purified. This is the path of purification. Богът продължава по-нататък с думата Пута, което означава пречистване. Те следват пътя на пречистването. Madbhavam agata. And thus they attained me. Madbhava agata. И така те ме постигат. That means they achieved the supreme success, which is the actual destination of this human form of life. All human beings instinctively aspire for something beyond this ordinary materialistic life, which is we see being pursued by even the animals. Всички живи същества се стремят към нещо отвъд този материалистичен начин на живот, който може да се наблюдава дори в животните. All human beings feel in themselves some dissatisfaction. Всички човешки същества се стремят към това да чувстват някакво неудовлетворение with the present state of affairs in this material world. All human beings are trying to achieve something higher. But of course, they go about this in different ways. There are many different opinions about what is that higher goal and how it shall be achieved. But what we should learn from this is that the human mission is more than the mission of the beasts and the birds. And if we want to achieve that mission, that goal of human life, that actual goal, we should not speculate, we should not guess, but we should follow in the footsteps of the Mahatmas, the great souls who have shown the way. So this initiation ceremony today is marking the beginning of this path.
Mahatmanastud mam parta daivim prakritim ashrita. So the Mahatmas, the great souls, they take shelter of the Lord's divine nature. Великите души, махатмите, те намират подслон в божествената природа на Бога. So this divine nature, this is the spiritual platform of life. Тази божествена природа е духовната платформа на живота. The platform of devotional service to Krishna, Това е платформата на преданно служение към Кришна, in which everything given to us by nature в което всичко, което ни е дадено по природа, is engaged in Krishna's service. се използва в служение на Кришна. That's the divine nature. Това е божествената природа. For instance, this body, this material body, although it is temporary, still it can be transformed into something divine. Например, това материално тяло, което въпреки че е временно, то може да бъде трансформирано в нещо божествено. But we must engage it in Krishna's service. Но ние трябва да го използваме в служение на Кришна. We must stop struggling, trying to find in our own way a solution to the problems of life. Ние трябва да спрем да се борим, да намерим решение по наш собствен начин на проблемите на човешкия живот. Because if we do that, we become victimized by the lower modes of nature, rajoguna, passion, tamoguna, ignorance. Защото ако се опитваме да правим това, ние ставаме жертва на по-нисшите гуни на природата, раджогуна, страстта и тамогуна, невежеството. That is not the divine nature. И това не е божествената природа. That's what we mean by material nature. Това е което имаме предвид под материална природа. There's a very nice example given in the Vedic literatures that makes this very clear. Има много добър пример, който се дава в ведическата литература и който прави това много ясно. The example of a bird which has been captured by a man. It's one of these hunting birds, like hawk, which other birds. Това е примерът за една птица, която била хваната от един човек, един ястреб. Това е тези птици, които използват за лов. So this picture is given. Such a bird has been caught and has been fastened by the leg to a wooden stand with a peg on which the bird can sit. Тази птица, тя била хваната и вързана за крака, за дървена пръчка, на която птиците кацат. So the bird can try in its own way to get free from this situation. И птицата може да се опитва по свой собствен начин да се освободи от тази ситуация. But what does it mean? Но какво означава това? It means the bird is trying to fly in all directions, Това означава, че птицата се опитва да лети във всички посоки. but is being held fast by this string. Но тя е задържана от тази корда. So it is flapping and straining and losing feathers. Тя може да пляска, да се бори, да изгубва перата си. Causing itself all sorts of misery. И по този начин да се причинява всякакви видове нещастия. So this is comparable to the mode of passion. Това е сравнимо с гуната на страстта. One is very energetically trying to change his situation. Някой много енергетично се опитва да промени своята ситуация. Working very hard, trying this, trying that, trying another thing. Да работи много усилено, да опитва това, онова, друго, трето. But always being held back by what? By this material nature, Но винаги бива взимам обратно какво от тази материална природа. which is always showing us that no, you are not God. Той бива задържан от нея и това ни показва, че ние не сме богове. You are not free to do what you like. Че ние не сме свободни да правим това, което You are not the Lord of this world. че ние не сме господарите на този свят. You are not the controller. Че ние не сме You are контролирани. not the enjoyer. Не сме наслаждаващите се. You are bound. Че ние сме обвързани. That means you're a servant. Това означава, че ние сме слуги. You see? But some people are so rebellious
Но някои хора са толкова бунтовно настроени, that they will struggle and struggle and struggle че те ще се борят и борят, until they become exhausted. докато напълно се изтощят. Now, then you can imagine the bird just hanging from the peg, limp. This is the mode of ignorance. Инак, може да се представите като резултат, птицата виси с главата надолу, вързана за крака, за това дърво и кордата. Това е гуната на невежеството. And when he, after hanging like that, he may get a little strength back, and again he's trying to get free, and again getting exhausted, and again hanging limply. И след като виси известно време така обесена, тя може да събере малко сили отново, да се опитва да се освободи, след това отново се изтощава и отново обисва. So from this example we get a very clear picture of what are these modes of nature. От този пример разбираме много ясно, получаваме ясна картина за това какво са гуните на природата. So what is the mode of goodness? Какво е гуната на доброто? That is when the bird accepts, I'm a pet. I belong to someone. Това е когато птицата приема. Аз принадлежа на някого. Аз имам господар. And very calmly, he sits on the peg like a good bird. И много примерно стои си там на пръчката като добра птица. And he waits patiently for the master to come. И търпеливо чака за господаря да дойде. And then the master will train the bird nicely. И тогава господарят той ще обучи тази птица добре. And the bird, under the master's direction, will even get his freedom. You know, they take these birds on the arm and they send them and they fly and get something and bring back. So in this way, when the bird is nicely trained, he can fly here and there freely. И благодарение на господаря под неговата опека, тя ще получи свобода. Както тези птици, когато са тренирани, те ги слагат, държат ги на ръката си и след това ги пускат. Тези птици политат, правят нещо и отново се връщат. So this gives a very clear understanding of the Vaishnava explanation of liberation. Това дава много ясно разбиране за Вайшнава обяснението на освобождение. Liberation does not mean you do whatever you like. Освобождение не означава да правя каквото си искам. Liberation means we do what Krishna likes. Освобождение означава, че ние правим това, което Кришна харесва. And because Krishna is the supreme liberated being, then his servants who do what he likes, they are also liberated. И понеже Кришна е върховното освободено същество, неговите слуги, които правят това, което Кришна иска, са също освободени. So then, for a devotee, this string on the leg, this is our security. И за един преданодарен тази корда на крака, с която сме вързани, това е нашата сигурност. This shows that we have a master. Това означава, че ние имаме господар. You see? So the devotee, he sees this material, the so-called material energy, actually it is, from the devotee's perspective, divine nature, he sees it as his link, as his connection to Krishna. И преданодарния вижда тази така наречена материална природа, също предандарния вижда като божествена природа. Той вижда в нея, я вижда в връзка с Кришна, своята връзка с Кришна, това, което може да свърши с Кришна. And this indeed is where the proof that one is a devotee will be found. This is in our relationship to the material, to this nature, material nature. That's where we will find the proof that someone is a devotee. И в нашата връзка, това каква е нашата връзка с материалната природа, ние можем да намерим признака, доказателството за това дали някой трябва да удари. He's not struggling against the energy of Krishna. Той не се бори срещу енергията на Кришна. But rather, he's using the energy of Krishna in the Lord's devotional service. Но по-скоро той използва енергията на Кришна в предано служение на Бога. So when we take this Vaishnava initiation, then we also get such a, something like a string
tied around us, not on the foot, but on the neck. These beads, neck beads. И когато ние получаваме Ваишнава посвещение, ние също получаваме нещо като корда, която е вързана не около нашия крак, а около нашата шия, тези гердани. Yeah, so this shows that we are property. Това означава, че ние сме собственост. We are pets. Че ние сме домашни питомци. We belong to Krishna. Че ние принадлежим на Кришна. We don't aspire for this so-called freedom of doing whatever we like. Ние не се стремим към тази така наречена свобода да правим каквото си искаме. So on this day, this initiation ceremony, the disciple solemnly vows before Krishna's representative, the spiritual master. И на този ден, на деня на получаване на посвещение, ученикът дава обет пред духовния учител. To act as Krishna directs. Той дава обет да действа така, както Кришна го насочва. To remain firmly in the mode of pure goodness. Да остане твърдо в гуната на чистото добро. Not try to fly away. Да не се опитва да отлита. Not hang. Да виси. Unconscious. Несъзнание. But be alert and be peaceful and always be ready to engage this body, the mind, the words, all facilities only in Krishna's service. Той дава обет също така да винаги да бъде буден, осъзнат и уравновесен, умиротворен и да ангажира тялото, ума и думите си в всички неща, които получава от служение на Кришна. So we do this under regulation. This is called sadhana bhakti. И ние правим това под някакви регулации. Това се нарича садхана бхакти. Actually, it's the training stage. Това е нивото на обучение. The bird is being trained. Това е степента, етапа, в който птицата се обучава. There's a higher stage when the bird is completely trained. Има по-висше ниво, когато птицата е напълно обучена. Then the bird can just be released by the master to go fly far away, because the master knows it will come back. Когато птицата е обучена, тя може да бъде пусната от господаря да лети надалече, защото господаря знае, че тя отново ще се върне. This is called raga bhakti. Това се нарича рага бхакти. Raga means attachment. Рага означава привързаност. So there's an attachment of love. И има привързаност на любов. At this stage, the disciple can accept very much responsibility and seem to act very independently, but really it's not independent because whatever he's doing is in love. На този етап ученикът може да приема много големи отговорности и да действа много свободно, но всъщност той действа от чиста любов. But now we have to be trained first of all. Но сега не трябва да бъдем обучени. So this is sadhana bhakti stage. Това е нивото на садхана бхакти. So this initiation begins that process. И това посвещение започва с този процес. The disciple is vowing that now I will take this training seriously and stick to it. Ученикът дава обет, че аз ще приема това служение сериозно и ще се придържам към него. Това обучение. Okay. So we will begin right now. Yes, the table has to be moved, I think.
tea must offer. The obeisance is here. What are the four regulative principles? She cannot say it in English. That's all. No meat eating, fish and eggs. No sex out of the marriage and in marriage for all children. Not take no candle. Not take intoxication. Mm-hmm. And how many rounds will you chant every day? Колко кръга ще повтаряш всеки ден? 16. How does it? 25. Okay. So your name is Pata Manjari. Как се пише? Означава този, който прави пътя лесен.